Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Kadamayam Dadati Swapadanti Mukam Karoti Vachalam Pangam Langhayate Girim Yat Krupatamaham Vande Shri Guru Dinataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram Narayanam Namaskrutyam Naram Chaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tatho Jaya Mudiraye. So thank you for joining today's discussion on Mahabharata and Bhagavad Gita. So we'll continue today with the instructions of Draupadi to Krishna's wife and queen Satyabhama. And this discussion is happening in that same environment in Dvaitavan, where Lord Krishna has come to meet the Pandavas, and even Markandeya Rishi is giving his teachings to the Pandavas. And so after this, Krishna brought his wife? Yes. Krishna had brought Satyabhama to Dvaitavan to meet the Pandavas. To Dvaitavan. Yes. And these, timeless instructions of Draupadi are also mentioned, I think, even in the Krishna book, you will read that. And even in Srimad Bhagavatam, further cantos, these instructions are mentioned. So they are really very important, and they form a very strong basis and foundation for Grihastha Ashram. So, husband and wives who are looking for a, successful marriage and, spiritual advancement also. So these instructions are really very deep and, very enriching. It's coming from Draupadi herself. So you want to review last time's discussion? You want to do a review of that? Yeah. Then we'll continue with this. Yes. Okay. Thanks. Yeah. Yes. I will translate what you said. Yeah. 今日は91回目の、マハバラタセッションになります。よろしくお願いします。Am I audible? はい。Yes, Am I yes, audible you now? are. Yes, Okay. yes. Okay. I will continue my translation. Okay. で、前回は、戦いの神スキャンダのお話をしました。で、そのお話っていうのは、ドバイタパンの森で、パンドゥ兄弟たちがいるときに、そのマルカンデヤリ氏が訪れて、そこで、マルカンデヤリ氏から、ユディシュトラの質問に次々と答えていかれる過程で、戦いのスカンダのお話が出て、で、スカンダの、栄光について語られていました。その時にクリシュナもそこにいたんですけれども、クリシュナは奥さんの一人を連れてきてたんですね。奥さんと
パンドゥ兄弟たちの妻であるドラウパティが2人が話し合いをするんですよね。結婚生活、グリハスタの生活についての話し合いをするんですね。ドラウパティが相談を受けて、それに対して、賢明な答えを表していくんですけれども、その話について今日は展開していきます。Thank you very much. I would like to summarize the previous session. Yeah, yeah, please. Please go ahead. Yes. では、前回の第90回セッションの振り返りを行います。よろしくお願いします。マルカンデヤリ氏が、さまざまな聖者や賢者の話をしていたのですが、話題が戦いの神スカンダに及びました。話の流れが今までの話の流れからそれたように感じられるとプラブが最初におっしゃっていました。しかし、スカンダのことを、スカンダの生い立ちや活動を知っていくにつれて、スカンダのことをユディシュトラが質問したのは実に意義深いことであるということが分かったそうです。スカンダのお話で私たちは力を得て、そしてスカンダから保護を受けることができるのです。スカンダは、ブラフマナの質を保護する神であり、そしてクシャトリアの第一人者であるのです。ですから、ユディシュトラが、マルカンデヤリ氏にスカンダのことを教えてくださいとお願いしたことは大変素晴らしいことでした。それによってマハーバーラタ物語の中にスカンダの話題が加わったのです。ですから私たちは、何千年も経った後に、スカンダのお話を聞いて、スカンダから恩恵を受けることができるのです。プラーナには、18種類、シュリマット・バガバタムです。残り17のうちの1つがスカンダ・プラーナとなります。私たちの恩師プラブパーダも、チャリタムリタの解説の中でスカンダの話を何度も挙げられています。また、バララーマ、クリシュナの弟であるバララーマはシュリマット・バガバタムの中で述べられていますが、シュスカンダに直接会って交流しています。シュチャイタンニャも南インドでスカンダの寺院を訪れています。そしてスカンダに尊敬の礼を捧げています。スカンダというのは大変重要な、存在であるということですね。はい。で、スカンダの出世に関して2つの説があります。マハーバーラと、スカンダプラーナで、2つの出世説が語られています。まず、スカンダプラーナの説で語られているスカンダの出世についてです。カイラス団でシバ神と妻パルバティが座っていたときに、シバ神から6つの好機が生じました。そして、火の神アグニがその6つを、受け取って湖に運んでいきました。6つの顔と12本の手を持つ子が誕生しました。その子は女神ガンガと、6人のクリティカという義母に育てられました。スカンダは献身的に世話をする、自らの父で授乳する、義母たちクリティカによって、育てられていきました。そしてスカンダは義母たちの献身的な、子育てに大変感謝し、喜び、その義母たちに祝福を与えました。それによって6人のクリティカはナクシャトラという重要な星座の地位を与えられました。ナクシャトラとは12星座を、12星座を構成する27の星宿のことです。星宿とは星の宿って書くんですね。はい。12星座は
3つのナクシャトラによって形成され、例えば1つの星座には2つのナクシャトラと、あともう1つのナクシャトラの一部分で形成されています。インド占星術では、ナクシャトラはとても重要な要素です。スカンダは多くの女性たちに世話をされました。女神ガンガ、シバ神の妻パルバティ、アグニの妻スワハ、そして6人のクリティカなどです。スカンダはこの女性たちすべてを祝福しました。もう一つのスカンダの出生のエピソードはマハバラータからになります。シバ神がある時、自分の精液を体から放ち、それは、シュエタという白い山となりました。アグニの妻となるスワハは、後にアグニの妻となるスワハという女性は、プラジャパティであるダクシャの娘の一人です。以前からアグニと結婚したいと望んでいました。スワハとアグニはあるとき、婚前交渉を行います。6回の交渉をし、スワハは6回放たれたアグニの木をシバの精液でできたシュエタという白い山に置きました。こうして、シバの精液とアグニの精液が、混じったので、並外れた子が誕生したのでした。12本の腕を持つその赤ん坊は生まれた途端、泣くことはなく、雄たけびを上げました。その叫び声、並外れた叫び声で、大地が揺れ、地表が、裂けてしまいました。地球の神である女神ブーミー、ブラフマナ、聖者、獰猛な野生動物たちはスキャンダに保護を求めました。生後1日目に起こったことはこのような並外れたことでした。サプタリシの一人であるビシュマミトラはスカンダの誕生を祝福し、13の儀式を行いました。それによってスキャンダは、それによってスキャンダを喜ばせ、スキャンダはブラーフマナを保護する神となったのでした。スキャンダはクジャクを乗り物とし、おんどりの紋章のついた、旗を携えていました。とてつもなく偉大で高貴な存在が誕生したことが示されていたのです。スキャンダは多くの、スキャンダはクリティカやスワハだけでなく、多くの者たちに恩恵を与えました。そして1万頭分の力を持つ象を倒したりもしました。生後5日目、スキャンダはとてつもないことを行いました。スキャンダは、シバの偉大なる弓、ピナカを持ち上げたのです。その弓はシバ神、ビシュヌとパラシュラーマしか持ち上げれない、とてつもない力を持った弓です。ピナカはとてつもない意味で、矢を使用せず、弦だけを弾いても、そして手から手からストリングが離れても、その振動によって大地は揺れて、雲が裂け、天界が揺れてしまうほどの力があるのです。ピナカの弓の、これがピナカの弓の破壊力のエピソードです。トリプルアシュラが3つの飛行都市を持っていたのですが、に並び、そのタイミングで、その3つの飛行都市を破壊することができます。シバ神はその1000年に1回の機会を用いて、ピナカによって、その3つの飛行都市を破壊しました。ピナカで放たれる矢は、
シバ神そのものの力が宿っていて、3つの都市は矢で貫かれ、そして存在が消され滅亡してしまったのです。その弓はシュエタの山に芝によって、保存されました。しばらく時を経て、生後5日目のスキャンダがその弓ピナカを持ち上げたのです。天界の神々たちはインドラに率いられながら強靭なスキャンダを倒そうと試みました。スキャンダはインドラによって、重傷を負わせられたにもかかわらず、果敢にインドラたちに挑んでいきました。ついにインドラはスキャンダに降伏し、スキャンダに尊敬の礼を捧げました。インドラはスキャンダに天界の王位を譲ろうとしましたが、スキャンダは断りました。天界の保護のために、安全性保護のために、インドラはスキャンダに天界の軍の最高指揮者という地位を与えました。それによりスキャンダは戦いの神と称されることとなりました。バガバッドギーター10章24節では、クリシュナはスキャンダを別名カルティケイヤの名を用いて、スキャンダの偉大さを示しているのです。スキャンダが生まれるずっと前に、聖者の娘、デーバセーナが悪魔、マーヤ・ダーバナに誘拐されて乱暴されそうになっていました。インドラはその時、デーバセーナを助け、悪魔は逃げていきました。インドラは、器量の良いデーバセーナを手厚く保護するために、デーバセーナにふさわしい夫を探そうと試みました。デーバセーナはインドラにこう言いました。決して誰にも任されたことのないものを私は夫としたい。そして、ブラフマはインドラに忍耐強く待っていれば、強いそのような男、決して誰にも任されたことのない強靭な男が現れて、デーバセーナの夫となるだろうと予言したのでした。そして時は経ち、インドラがスカンダに天界の軍の最高司令官の地位を与えたとき、ブラーフマナの、予言を思い出しました。そしてインドラはスカンダとデーバセーナを結婚させました。スカンダは天界の司令官になった後、数多くの悪魔を倒しました。スキャンダの側近は倒された悪魔たちを食べ尽くしました。このようにして天界の住民たちに、安心と平和をスキャンダはもたらしたのでした。マルカンデヤリ氏はスキャンダの栄光をたたえ、パンドゥ兄弟たちに108回スキャンダの名を共に唱えさせました。そしてパンドゥ兄弟たちが戦いのスキャンダから保護を受けるようにしたのでした。そうやって、スカンダの栄光をたたえ、スカンダの名前を唱えることで、パンドゥ兄弟たちが、今後戦いの神スカンダから保護を受けることができるように、マルカンデヤリ氏が、計らったわけなんですね。はい。そして、今日の私たちも、スカンダの生まれと活動を称えながら、スカンダの話を聞くことで、スカンダのお話を聞くことで、スカンダから保護を受け、私たちがクリシュナへの献身奉仕を行う際に、スカンダから保護を受け続けることができるということです。以上で、前回の90回のセッションの、振り返りを終わります。Thank you very much. I finish my summary. Yes. Of the previous session. Thank you very much. Yeah, thank you. Can you share I would like the to, slide? Please? yes, please. Just a moment. あれ ?just a moment ね。just a moment. Yeah. Is it clear?
No, not yet. Not yet. Now it's, yeah, it is clear now. Yes. Okay. May I switch off my camera? Yeah. Fine. Is Yes, it okay? yes. Yeah. Yeah, then maybe Yeah, I it can hear gave your that voice message. more Yeah, clearly, network I think. issues. It did come on the Zoom meet. Okay, I will close my camera No, video. okay. Thank you. Yeah. So, after this, so Markandeya Rishi is, teaching and instructing the Pandavas in the presence of Lord Krishna. And many such instructions have been discussed. We covered a very few. And last time we covered the birth and activities of Skanda. Then, of course, there were many other topics that Markandeya Rishi taught the Pandavas. But we'll now skip to the portion where Draupadi and Satyabhama, they are discussing between themselves. And, if you see the bottom right image over there. This one. Yeah. So we can see Draupadi, dark complexion in the, she's wearing the robes of sort of a forest dweller, just flowers and minimal. And on the right, we can see Satyabhama, she is the queen of Dwarka. So she is in her complete queenly attire. But, they were like very close friends, and you could say like, sisters, and they met after a long time. So this... Okay, I will translate first. Okay. The first portion. Okay. で、それで、マルカンデヤリ氏によって、その森でユディシュトラの問いかけに対してマルカンデヤリ氏が、様々な聖者や賢者たち、そして神々のお話をしていたわけなんですね。で、そこにはクリシュナがいました。クリシュナもそこに立ち会っていたわけですね。で、また他にもいろいろなマルカンデヤリ氏や様々な神々たち、賢者たちのお話をするんですけれども、まず、ちょっとそこのところは、今、一旦飛ばしまして、で、次は、今日は、ドローパディとサチャバーマーの、会話について、会話にフォーカスしていきます。で、この共有画面の右の下のところに、ドラウパディがサッチャバーマーに教えを説いています。サッチャバーマーっていうのは、クリシュナのドワルカ王国の、女王なんですね。で、ドローパディは左の、浅黒い肌をしてますね。で、花を身につけているんですけれども、着ているものっていうのは本当にドロープその一つの布で針の布で覆われてある意味質素な格好ですね。で、サティアバーマーっていうのは、ドワルカの女王でクリシュナの妻の一人ですから、美しい、清掃をして、佇んでいます。はい。お願いします。Thank you. Okay. So they were, sort of discussing between themselves, the ladies, and they discussed a lot of topics. And then finally, Satyabhama, who's the very dear wife of Krishna in Dwarka, she inquired, "Oh, Draupadi, I want to learn this secret from you. I really admire you, the way you deal with your husbands." So, we have to understand that Satyabhama had only Krishna as her husband, but Draupadi had the Pandavas, the 5 brothers as her husband. So Satyabhama was really puzzled, or, she was inquisitive to understand, how Draupadi could manage handling 5 husbands. And she was so expert and so efficient in that even Satyabhama says that, the Pandavas, they they always follow what you say. The Pandavas, they always
look up to the face of Draupadi with affection, with overflowing affection, and they never refuse what Draupadi said. And they are always favorable towards Draupadi. So Satyabhama says, how do you manage this? Not with one, but 5 husbands. And, I would like to have similar situation with Krishna also. I would like to Yeah, translate. translate. Yeah. で、ドラウパディとサチャバーマが、たくさんの、2人でたくさん、女子トークをするんですけれども、で、そこで一つの話題に入っていくんですけれども、サチャバーマがドラウパディに質問するんですね。ドラウパディはパンドゥ兄弟5人の旦那さんを一度に持ってるんですね。1人じゃなくて5人なんですよね。で、その5人ともドラウパディに対してもう常に愛情あふれてドローパディに接して、常にドローパディに好意的で、ドローパディの言うことは何でも叶えようとしているわけなんですね。で、ドローパディの彼らに対しての接し方、5人の旦那さんに対しての接し方っていうのも非常に素晴らしくて、で、この結婚生活、関係をとても、関係をとても有意義なものにして、で、とてもうまくいってるわけなんですね。ですから、それを見習って、サチャバーマもクリシュナとの結婚生活において、そのような、素晴らしい関係を築きたいので、何か、私が心がけることはないでしょうかというふうに、ドラウパディに質問しました。Yes. So, that is the query that Satyabhama has. And she is really very impressed by, the Pandavas' affection for Draupadi and, how they followed her. So Satyabhama asks her, "Oh, Draupadi, you please share this secret with me. That, what is that fasting you have done, or what is that tapasya you have, austerity you have done, or what is that magic pill that you have, or, what is it that, the Pandavas behave so favorably and so loving and affectionately with you and all the 5 brothers, So then, so that is her question. But then Draupadi says, my dear friend, all those things of, trying to use some magic pill or some fasting or some tapasya or some, mantra to impress your husband, this is not the actual way to gain their confidence and love. Okay, I will translate. Yeah. で、サティアバーマーがドローパディに尋ねました。あなたはどんな断食を行っているんですか？どんな素晴らしい断食を行っているんですか？どんな素晴らしい苦行、タパシャを行っているんですか？それともどんな、なんかマジックを用いて、5人の旦那様を自分を大事にしてくれるように、そうやって魔法をかけてるんですか？で、どんな方法があるか教えてくださいって伝えたんですね。質問したんですね。で、ドローパディは伝えました。そのタパシャとか苦行とかマジックで、その5人の旦那さんと、うまく関係を築いているわけではありません。Please, okay. Yeah. So Draupadi says that, the only secret to this loving exchange between husband and wife and a very strong foundation of Grihastha-ashram is that I serve my husband, without bringing my ego, my own selfish desires, or my anger and anguish in between. So see, Draupadi's standard is really very high. You can, just imagine even Krishna's queen, who is a pure devotee, she is even asking Draupadi, how to serve husband nicely. Who asked? So Satyabhama. Satyabhama asked. So we have to understand, so this discussion is between really, 2 people who are at a very high standard of spirituality and, spiritual advancement and knowledge also. So Satyabhama, she is the wife of
Krishna うん、 himself. うん、 And Draupadi is, the wife of Pandava. So their standards are, I would say, really, really very high. And I don't think after them, very few women or, very few wives would have met even some fraction of the standard which, these ladies followed. But then, even amongst the two of them, Draupadi surpassed. And here she is then revealing what she does, to gain that affection and, love of her husband. So she says that, without bringing in her own personal ego, desires, and anger, うん、 she serves her husband. And not only does she serve her husband, but she serves her husband's mother, and she also serves her husband's other wives. So ハズ this バン、ハズバン other ドマザー、うん、 hmm, うん、クンティ、うん、 Kunti, yeah, her うん、 mother-in-law, うん、 and also, うん、アザーワ so イ the フ、うん、 Pandavas were married toうん、 others also. う So ん、 Draupadi was so accept. See, generally between co-wives, there is lot of competition, and each will try to outdo the other, in trying to impress her う husband. ん、 Or yes、うん、 yes, that's typically what happens. Even in today's Kali Yuga, boyfriend, girlfriend, and all this yes、yes、young generation. yes、So they also compete between each other to impress yeah、 some うん、 boy or impress some girl. yes、yes、 So that is the typical nature. But we see here, what is the elevated nature of Draupadi? That she has given up that mentality of competition and, jealousy and, all that. And she serves her husbands, but she also serves the other wives of her husband, means her co-wives or, her competitors, you can say. And she う serves ん、 Kunti Maharani personally, arranging for the clothes of Kunti Maharani, arranging for her prasadam, arranging for her all big and small needs. I So mean, she prepare yeah, she food、 she うん、 prepared food. うん、 Yes, パーソナ yes, リー、うん、 yeah. Then arranging for the clothes for あ、 her, あ、 for So them. she doesn't use other servant to take care of No, the correct, Kunti correct. Yeah. directly Personally, personal interact, yeah, service. Yes, personally, yeah, yes. can I translate? うん、 Yeah, です。 yeah, で、 please. クンティが答えたんですけれども、マジックとか苦行を行って、彼ら、なんか力を使って、5人の夫たちといい関係を築いているわけじゃなくて、私は、自分のエゴだとか、自分勝手な欲望だとか、怒りとか、そういったことを取り払って、この5人の旦那さんに尽くしていますと、仕えていますというふうに伝えたんですね。そして旦那さんだけじゃなく、この5人のパンドゥ兄弟の、だんあのバンキューパンドゥ兄弟の母であるクンティに、お母さんであるクンティにも、仕えてる、献身的に仕えてるわけなんですね。そして、義理のお母さんだけじゃなく、実は、他の妻たちにも、献身的に、仕えてるというふうに伝えたんですね。これは驚きなんですね。昨今、このカリヨガですと、誰か、例えば、あの、あの、い、いい男を捕まえるためだとか、いい女を捕まえるために、他の、同性、他の、競争相手を抜きんでなきゃいけないから、で、そこで競争心が働くわけなんですね。で、自分に、自分に近づいてもらう、自分のことを最も気に入ってもらおうと思って、あらゆる策を練ったりとかするわけなんですね。で、競争して戦うわけなんですけれども、そうではなくて、ドローパディは、他の、共同妻、他にも妻帯者が、妻が何人かいるんですけれども、一人じゃないんですよね、ドローパディだけじゃなくて、パンドゥ兄弟の他の妻たちにも、
とても精神的、精神誠意尽くしていたということなんですね。それができるってことは、このドラウパディっていうのはとても、精神的にとても、せつあの、高みにいるということなんですね。で、ドローパティでなく、だけでなく質問しているクリシュナの妻であるドワルカのサチャバーマーというクイーンも、とても精神的に、向上していて、スピリチュアルアドバンスメント、精神性がとても高いわけなんですね。こういった二人の会話ですから、とても貴重であるのです。そして、ドローパディなんですけれども、5人のパンドゥ兄弟の母親であるクンティに対して、例えば、装い、なんか服とかを着るときにこう手伝ったりだとか、あと食事とかプラスアダムを、出したりとかっていうのを、その他の使いのものだとか、メイドさんを使ってじゃなくて、自らが直接用意して、直接的に、クンティを世話してたわけなんですね。そうすることで、二人の間で、信頼関係が生まれて、愛情をお互いに抱いて、関係が、良好になっていったっていうことですね。Yes。はい。Yeah. Then, Draupadi says that, in the presence of my husband, I am very careful and very diligent in executing my service to them, in, completing my duties and activities. And she gives a long list. Very diligent, very careful. Like, if suppose in the office your boss comes and stands near you, that time, the person will not send just some mails here and there and chat uselessly, or, then that when the boss is nearby, the person will work very hard. Strictly, very diligently, very carefully. Yes. He will try to avoid mistakes and not say any wrong thing. Yes. In the presence of his boss. Yes. After he goes, then he may be relaxed and Yes. So Draupadi says same way. I am very diligent in the presence of my husbands. I take care in what I am speaking, so that some wrong word or some harsh word doesn't come out of my mouth that hurts my husband. Wrong word, harsh word. Yeah. Like a harsh word, like why do you do this? Like something like that. Yeah. It's typical nowadays, like husband, wife. You don't think about me, or all that goes on. But you don't here think we about see, me. But then, here we see Draupadi, she is so diligent. She's, even before speaking, she thinks whether this sentence will hurt my husband. Will he feel bad? Should I say this or should I not say this? So she is so careful about, serving them. That way she gives, a very long list, actually. She says, like, I don't stand, when I stand, very properly in a proper pose. I don't stand haphazardly. I don't look shamelessly here and there. I am focused before them. And how I walk. I don't look shamelessly. What does it mean? Well, that's what I say. So many things have been said. Many a times, you might have experienced, I don't know, but I have that, sometimes some guests come at home and they are very inquisitive. Oh, what is this? Where did you buy this? What is that? Oh, just can you open that? How much is it? Can you open that cupboard? What is there in the cupboard? All that sort of, just looking here and there, trying to find something. Or so she says, I don't have that mentality, or I don't do that for my husband. I mean, even today, I don't know, maybe if you have seen some movies or experienced it, when husband is coming, many wives who are suspicious, they will try to sniff whether, there's some female fragrance coming from the husband, or, was he in some bar drinking or doing some. So, so they stare here, they stare there, they look here, they look there, trying to find out something.
Yeah, try to No, find out something wrong. Yeah, instead of yeah. you know, having good So, time, like yeah, spend time looking for something wrong. correct, correct. So that's what she's how careful she and how practical she is, Yes, right? practical. Yes. This they are talking 5,000 years ago, Mm-hmm. but we can see the relevance even today. Yes. Correct. Yeah, So still how very useful very advice. practical. Yeah, Yes, very yes. practical. So she says, I don't do that Mm. towards my husband, and I I am will very translate. yeah, please. で、他に何に気をつけてるかっていうことなんですけれども、ドローパディは、その他の妻たちのいる前でも、妻たちに直接に対しても、自分の競争心とかジャラシー、この嫉妬心っていうのを、もうすでに放棄しちゃってるわけなんですね。で、そのものを抱いてなくて、あの、その周り、あの、旦那の周囲、夫の周囲の者たちに対しても、とても、献身的に尽くしているっていうふうに言いました。そして、あの、彼女は常にデリジェントである。デリジェントというのは勤勉であるということですね。で、勤勉、つまり、とても誠実で忠誠心があって、とても、あの、礼儀正しく振る舞っているということですね。例えば私たちが、自分の会社の上司の前で、直属の上司とか、上の人の前で、勤勉であるっていうことだったら、時間を守るだとか、呼ばれたら、はいと答えるだとか、その無駄にスマホいじったりだとか、なんかだらだら仕事をするわけではなくて、正しい言葉遣いと、例えば正しい姿勢だとか、身なりだとか、その顔つきだとか、すべてにおいて、とても心も身も心も整った状態で、その、自分を見せているということですね。そういうふうにしているというふうに言いました。そして、ドローパティはさらに言ったんですけれども、常にこの、間違った言葉遣いをしない、また、きつい言葉を投げかけない、言葉に気をつけているというふうに言いました。言ったんですね。それはどういうことかと言いますと、例えば汚い言葉を使わない、下品な言葉を使わないってことですし、それとか、ハーシュワード、きつい言葉を言わないとかって言ったんです。例えばですけれども、なんでこんなことしたのとか、何かにつけて責めるように、相手を責めるように、相手を管理するように喋ることっていうのは、とても相手を傷つけるわけですね。相手をバカにするような言葉をバカにしたりとか責めたりとかは、してはいけませんね。そういったことも言いました。あと、また女性が今の時代でもよくやりがちなんですけれども、細かいことをすごく詮索する。例えば、家にお客さんがやってきて、そのお客さんが、これはいつ買ったのこれはいくらしたのだとか、なんでこれはこうなのとかって、細かい必要のないことをいろいろ聞いてくると、客を迎えた身としてはすごく気持ちがなえますよね。プライドが傷つけられたりとか、名誉が傷つけられたりするわけですね。そういうことを、人に対してするべきではありませんね。私たちがされちゃいけ、されて不快なことは自分も他の人にしてはいけないということなんですね。で、だから、せっかく人と、自分以外のものと、愛する人だとか大切な人と接するときに、その人の間違い探しみたいなので時間を費やすのではなく、その人と一緒にいてその時間を楽しむ、その人を喜ばせる。そういうことに時間を有効的に使うってことですね。時間を有効的に使うってことですし、それっていうのはやっぱり、自分の言葉に気をつけるってことですね。自分の言葉、take care of my word ってさっき言われたんですけれども、その自分の言葉に責任を持つわけですね。自分の言葉を、自分の言葉を注意深く気をつけて言葉を選んでいるっていうふうに言ったわけなんですね。で、このドローパディが何千年も前に、サティア・パーマーにこの、深い森の中で、解いたことっていうのは、現代でも通用することなんですね。それ大昔の話だから古くて時代遅れだっていうわけではないですね。私たちにとってもとても実用的な、教えになりますね。はい。Thank you.
Yeah. So that way, like, see, when I read it, really her standards are very, very high, and such dedication, such activities, even such a personality like Draupadi could do. Then many instructions she gives, like, another very practical example is that she says that, I am never impressed, I am never infatuated, or I never, look towards other men other than my own husbands. I'm always focused. I never infatuated. Impressed, or, Okay. get, Never try to attract other men. correct. No, I'm completely focused on my husbands and their good qualities. So, this again is a cause of lot of quarrel and all, like, even if the wife just casually says that, oh, that person is so rich, he's better than us, then that creates sort of a problem. Yeah. problem. Like Yeah, because some mental upset, the yeah, I husband think thinks. so. Yeah, it's normal. Like if it's, for Correct. example, like if parents say that children in the house, she is smart, like she can study very well. So sometimes children get hurt, right? Like Correct. They get irritated. If we are compared with someone, Exactly. better, Exactly. then we don't feel comfortable. Yes. Comfortable, yes. That creates sort of a, maybe in some husbands it might create sort of an inferiority complex, or in some husbands they might become jealous. Yes. And they might be, it aggravates, some these problems in marital life. Yeah. So she says, yeah, it's normal. Yeah. So I'm always focused on my husband's good qualities and serving them. That's it. I just ignore any other person. That other person might be, the king of heaven, or, rich of the richest, or anything. It just doesn't register with me. I just don't, register that. For me, my husbands are the best. Register? What is I mean? Register in the sense, like, as I said, sometimes the wife may just casually comment, oh, they are so rich, or that person is so rich, or that person is so strong, or just so that she's saying that because it registered in her mind, right? She observed that. That's why she's making that statement. Okay. So so Draupadi says, I don't even register such thing in my mind. Complete focus is on my husband, their good qualities, and their service. That's okay. I will translate. Very good topic today. Very practical. Yeah, it's practical, but I don't know. It life. might be very controversial also in this world of feminism and so many things. We are talking of things 5,000 years ago. I don't know how much it will apply and people will accept today. Not only married life, like parents and children, between it's very among brothers, among any friends. Relationship. Yes. Yeah, any kind of relationship. Yeah, neighbor, company, colleague. These things matter. When you unnecessarily compare with someone else, or you show some infatuation or some impression with someone else, ignoring your own near and dear ones. So that can become a cause of friction. Yes. In your relationship. So that's another very beautiful, practical thing, Draupadi is talking about. I will translate. Yeah. Yes. で、彼女が伝えた、ドラウパディがさらにサティヤバーマーに伝えたんですけれども、ドラウパディはもう完全に自分の旦那、5人の旦那さんと、その5人の旦那さんの、良い質に、注目、それだけを見ているってことなんですね。だから他の男性のことを、頭に入れていないっていうことですね。例えば他の男性、例えばこの旦那さんの前で、あそこの旦那さんは給料がすごくいいんだよねとか、あそこの旦那さんは若くて、なんか男前なスタイルがいいんだよねとか、
そういうことを言うことで、やっぱり人間っていうのは傷つくわけなんですよね。比較するような不必要に誰かと比較して、そしてその相手の方が、勝っていて、目の前のあなたが劣っているよという感じのことをほのめかすってことは、相手を侮辱することになるわけなんですね。ですから、そこから摩擦っていうのが生じるわけなんですね。どんな人にでも、スーパーマン、超人っていうのはいないので、誰かに、誰かよりも劣ってる点っていうのはあるわけなんですよね。でもそこにフォーカスするのではなく、その自分が大事にすべき人の良い質のところにフォーカスして、そして不必要に比較はしないわけなんですね。だからドローパディは他の男性のことを頭に入れてないから、全く入れてなくても頭から追い払ってるわけなんで、そういった不必要な比較をする発言っていうのを決してすることはないわけなんですね。そして他の男性に対して近寄ったりだとか、話しかけて、その人から好意を持ってもらおうとかするようなことも決してはしない。ですからそういった不必要な行為をして、摩擦が起きてしまうっていうのが昨今よく男女の関係とかであることなんで、そういった余計なことはしないということですね。そして、ドローパティが、そのドローパティのこの教えっていうのは、結婚生活だけじゃなくて、友人関係でも、例えば、家庭内の兄弟間でも、親子関係でも、嫁姑だとしても、近所でも、会社、仕事場だとしてもどこでも当てはまることなんですね。とても実用的、当然だと思ってるけれど、実際できてないから摩擦が起こるわけなんで、改めてその実用性っていうのを5000年前の教えからいただいているということですね。はい。Yeah. Then, Draupadi then says that, I don't eat my food unless I have fed my husbands. And I have also made arrangements for the food of their servants. So, she first takes care of feeding her husband and making the arrangements of food for even the husband's servants. Because it is said, like, Yudhishthir Maharaj had 1 lakh, 100,000 servants. And similarly, so many other servants were there in his service when he, in the palace, when he used to go outside, and, his bodyguards and his security. So it is Draupadi alone who used to ensure that all these servants are well fed, they have their clothes, they have the basic facilities of, bathing and resting and everything. So you can imagine, what sort of a manager she is. So, She's taking today, care of clothing, resting facilities of the servants of her husband. So she is of her husband. her husband's servants. Like, as I said, Yudhishthir Maharaj, he had 100,000 servants. 100,000 husband in the same in forest. the palace. Yeah, in the palace. They then, followed the forest. Yeah, so they took care of various needs of Yudhishthir Maharaj. And then Yudhishthir Maharaj had his bodyguards, his personal bodyguards. So they were also in addition to those servants. So and, they follow in exile. No, not in exile. They were not in exile. They were in the palace, and that time Draupadi used to manage all that. Okay. So they were in the palace. All these bodyguards and all these 100,000 servants, they were in the palace, and Draupadi took care of, feeding, clothing, giving them accommodation, staying facility, their salary. Everything was managed by Draupadi. Oh. If she had been today, what kind of CEO she would have been. Just imagine. Yeah. Yeah. I think today, female prime minister appeared in Japan. The first female prime minister. I hope she can be like a Draupadi. Yeah, we can always pray Yeah. that a good person comes in charge. So the good person
improves the situation for everyone and for the country and Yes. even for the future generations. Yes. So, Can I translate? yeah, please. But in the forest, he doesn't bring the same servant, or maybe not. No, all the servants are not there. Some servants Some servants were there. followed, Yeah, and the some Brahmana, servants followed. those, Correct. And the priest. Brahmins, they followed. Yes. で、次のまたドライバーがさらに伝えたことなんですけれども、ドローパディは、ご飯は一番最後に食べるって言っているんですよね。で、例えば、お城の中に、宮殿の中にいたときに、10万人の、召使いがいたわけなんですね。それでユディシュトラたちに仕えているわけなんですけれども、で、5人の旦那さんとクンティがいて、そして10万人の召使いがいたんですけれども、彼らが食事をとって、食事が無事に終わってから自分はご飯を食べていたというふうに言ってますね。そして他にも、着るものとか、あと、寝る場所だとか、衣食住ですね、住む場所だとか、そういったことも、ちゃんと安全に心地よい場所で、心地よくできているってことをいつも確認していたわけなんですね。そして、金銭的な面でも、その労働賃金とかも、きちんとそこの辺も、管理をしていて、彼らが、精一杯一生懸命尽くせるように、ベストを尽くせるように、そのために良い環境を整えていたってことですね。だからもう本当に素晴らしい、ドロパディは素晴らしい女性ですね。で、だからドロパディはあの、旦那さんだけじゃなくて、旦那さんに仕える者たちに対しても先生を尽くしていたわけなんですね。で、10万人の召使いがいたわけなんですけれども、森の隠遁生活に入ってからは、そのうちの一部の者だとか、ブラフマナとか、主催、プリスト、神父たちというのが、ついてきていて、で、多分森でもそのように行ってたはずですね。で、今日、日本でのその歴史上初の、女性の総理大臣が誕生したわけなんですけれども、ドラウパディから何かを学んでほしいなって今、個人的に思ったんですけれども、そして、今の、私たち市民たちだけじゃなくて、その幅広く、未来の人たち、まだ生まれない人たちとかも、遠い未来も含めて、そういった人たちも見据えて、その市民に対して、何か大きな貢献をしていただきたいなと、任務を果たしていただきたいなと思います。はい。Please. Yeah. So then, Draupadi says that, she personally used to prepare food, that was liked by her husband. And, she personally used to take care of the cleanliness of the palace and, the place where they lived. And so many activities she used to perform. She used to wake up before her She prepare husband. food which is liked by her husband. And then next Yeah. one? Then, she, keeping the place clean, the kitchen clean, the place of their stay, and, keeping everything clean, spick and span, and, neat and tidy. So all that responsibility she had taken on herself, and she used to execute that. Then, so like, so lot of instructions she says, but she says that, she used to wake up before her husband used to wake up. She used to always eat food only after her husbands have taken their food. She used to go to sleep after her husbands have slept. And, that way, very austere and very diligently, she used to perform all these activities of, house. There is, in India at least, there is a course which is called as home science. Home science. Yeah, home science. There they teach how to manage your home and how to run your home, and what all aspects are there and what are the important principles. So, Draupadi says, I have learned and I know all those principles of Shastra, on the basis of which a house should be run. And on those principles, I very diligently run the home.
うん。 And this is what pleases my husbands, beyond everything. And they just adore me, just looking うん。 lovingly at my face. うん。 And, they never, ever, refuse what I say. うん。OK。I will translate. Yeah. で、ドローパディなんですけれども、宮殿にいるときに、旦那さん、旦那さんが好きなものを個人的に、好きな食べ物を、大好きな食べ物っていうのを自分が用意してたわけなんですね。やっぱ私たちもなんですけれども、自分が好きな食べ物を分かってて、それを買ってきてくれたり、それを誰かが作ってくれたりすると嬉しいですよね。そうやって旦那さんを喜ばせていたっていうふうに言ってます。また、その旦那さんの身の回り、例えば寝室であったり、トイレだったり、お風呂であったりとか、キッチンであったりとか、食堂とかそういうところをいつも清潔にしていて、いつも整理整頓していたということですね。それも自分が管理をしていた。そして旦那さんが起きる前に自分が起きて、旦那さんが寝た後に自分が寝ていた。で、旦那さんが食事をした後に自分が食事をしていたということですね。で、これら、ドロパティが行っていたことっていうのは、いわゆる今のインド、ベディック社会とかでも、今でも今日でもですけど、ホームサイエンスっていうんですね。家庭の科学っていうんですね。で、これ何かというと、その因果関係で何をやったらどういい効果が生まれるかっていう、その科学で、そういった実践方法っていうのを、実践方法ですね。どうやったらいい家庭を、いい家庭を築けるか、どうやって家をここの家の営みっていうのを育んでいくかっていうことなんですけれども、それをホームサイエンスって言うって言われたんですね。ホームサイエンスという名でその実践方法ですね。家庭、人間関係をうまくやっていく方法ということですね。で、ドローパディは誰よりもまず旦那さんを喜ばせるようにしていたというふうにまた言いました。ですから、このようなことで5人の旦那さんたちは、ドローパディをとても愛情深く接して、いつもドローパディのことがもう大好き、大好きって感じで、ドローパディに接して、で、またそのドローパディで誰よりもドローパディのことを愛していて、で、ドローパディの言うことは何でも叶えようと思って精一杯尽くしていたということです。はい。です。Okay. So now that way many instructions are there. So many 2-3 chapters are there of Draupadi's instructions. And Three then, chapter. sorry? Three chapters. Yeah, So he yes, talks yes. about the secret of home Yeah, science. correct. Okay. How ドロー to, パディは、三章にわたって、その、ホームサイエンス、家庭運営っていうのの秘訣、この方法っていうのを語っていたってことですね。はい。yeah. And then, so this is the part of pleasing her husband. Then she talks of various aspects like, how, if there is something that her husband doesn't like, she also gives up that same thing, not taking that for herself. That is another aspect she talks about. This is about, aligning the interests or, about, and then she talks about the various rituals that are to be performed, how she very diligently performs all the rituals that are to be performed by a grihastha from time to time, and honoring guests, serving the sadhus and sages and rishis, and giving donation and charity to the needy. All these activities Draupadi handled on behalf of her husband. で、旦那さんをどのように喜ばせて満足していたかっていうのは先ほどまでの話で、彼女がまた付け加えたのは、旦那さんが好まないことは自分も行わないっていう。
言われたんですね。ということをドライバティが言ってました。自分が好んでても旦那さんが好まないことっていうところ、人間関係ではありますので、それに対して旦那さんに歩調を合わせる、ペースを合わせるってことですね。旦那さんが好まないことは自分はそれを取り入れない、それを実行しないというふうに言われてます。そして、さまざまな儀式っていうものをとても誠実に行っていたということですね。そして、ブラフマナだとか、聖者とか、賢者とか、その祭司とかする人たち、それとか、その施しを必要な人に対して、その施しを与えていた。そういったことも、旦那さんに代わって自分がそれらを管理して、マネージして、実行していましたというふうに伝えました。はい。Yeah. So, Draupadi just gives an example that when they used to live in palace, every day in their home, 8,000 guests and Brahmins used to visit and take prasad. 8,000? 8,000 every day, yeah. Every day? Yeah, in Yudhishthir Maharaj's palace. Guests and Brahmins and all. 8,000 guests? Yeah. And Draupadi used to make those arrangements. And then, Yudhishthir Maharaj had sponsored 88,000 Brahmins, for, so that they taught Brahminical culture, they performed yagnas and, they gave advice. So, and each of these 88,000 Brahmins. Brahmins, yes. Brahmanas. Correct. And one of that Brahmana, each of that Brahmana had 30 servants. So 88,000 Brahmins whom Yudhishthir Maharaj used to take care every day. Each Brahmin had 30 servants. So 88,000 into 30, yeah. And Draupadi managed the affairs, their food, their clothing, their shelter, and, the servant, each Brahman had 30 servants. So the salary of those servants, their health, their issues, all Draupadi managed. That was her commitment and level of execution. で、またさらにドローパティなんですけれども、ユディストラなんですけれども、8万8000人のブラフマナを従えていたわけなんですね。8万8000人のブラフマナが宮殿でユディストラに仕えていたわけなんですね。で、その8万8000人のブラフマナをユディストラはその生活をサポートしていたわけなんですけれども、その各一人のブラフマナには30人の召使いがいるわけなんですね。ですから 88×30、すごい数ですね。それほどの数の、すごい数ですね。それほどの数の人々を、日々サポートしていたわけなんですね。で、また、そしてまた毎日なんですけれども、8000人の客が宮殿にやってくるわけなんですね。いろいろな所用で来られるわけですね。で、そこの宮殿にやってこられたときに、そのお客様たちをもてなす、このいろいろな手配、アレンジするっていうのをドローパティはやってたわけなんですね。そして、ユディシトラの8万人の8万8000人のブラフマナと、それぞれの30人の召使いたちの食べ物や、寝るとこなどの、寝るとこの住まいだとか、あとは、チャリティー施しとか、あと健康状態、衣食住が十分に備わっているかとか、あと健康状態が良好であるのか、元気でいらっしゃるのかって、そういったことも常に気を配って管理をしていたってことですね。だからドローパティの行っていたことっていうのは、とても非常にレベルが極めて高くて高いことなんですね。いや、素晴らしい女性ですね。はい。Yes. Yeah. And then another example Draupadi gives that, when Yudhishthir Maharaj used to travel, Yudhishthir Maharaj, he was the Samrat, the king of kings, the emperor of the entire Jambudvipa. Yeah. I mean, he traveled and then? Yudhishthir. Yudhishthira he is a king of Jambudvipa? Emperor, yes. He was an emperor
of entire Jambudvipa. of entire Jambudvipa. Yeah, if you remember, the Mm. Rajasuya Yagya that was performed. Yes, yes. Yeah, so in that time, Yudhishthir became the emperor of this, entire planet. So, say even He was today, if, traveling. so when Yudhishthir used to travel, Mhm. Draupadi used to make all the arrangements. So if you see even today, if say suppose the president of United States comes to Japan, Mhm. so he won't come in some, economy flight, Yeah. Air Japan or something. He Yeah. will come in Air Force One. Yes. And before he comes, his security team will come and check everything. And then And the even, accommodation, food, correct, it will be in attendance, some security guard, 7-star, yes, hotel everything. with Yeah. all security. Mm. And he will travel in that car, they call it the Beast. It's very famous. And that car also they bring from the US only in their airplanes. So, for Kali Yuga, one president of one country, he has so much arrangements. So 5,000 years ago, Yudhishthir Maharaj, he was the emperor of Jambudvipa, not one country, the entire planet. So what were the arrangements of his travel? You can just imagine. Wow. So Draupadi used to arrange, and just giving us brief example, Draupadi says that whenever Yudhishthir Maharaj used to travel, she used to arrange 100,000 horses and 100,000 elephants. And she used to 100,000 horses. and 100,000 elephants. Elephant. Yeah, in Yudhishthir Maharaj's entourage. And she, he used. Yeah, he used when he used to travel. And Draupadi would personally inspect every animal, every person, every security guard. Yeah, inspect. Check. Like take care, check the quality, check everything. Whether he's fit for that travel or not. What are the arrangements to be made for that person or that animal? Based on the distance that Yudhishthir Maharaj is traveling, after they walk so many hours, they will need food, water at that place. Yes. Then again they take rest. So the resting arrangements. Then again they will start travel, and at nightfall again they will rest. Yeah, but was she attending? Was she traveling together? How did she arrange remotely? She was in Paris when. Yeah, so she had her own spies and her own servants and attendants. Yeah, her own attendants. But she doesn't have internet at that time. How can she know what is going on? Because they are literally so very they had their African. So they had their spy network, and the messages were sent via beating drums. I think even Japanese are famous for those beating of the drums, and I've seen those videos, these big drums that they beat, and so that time messages were sent by these ways, beating of drums or sending via pigeons and hawks and eagles and all that thing. So they were expert in all these arts, especially Draupadi. She could manage all this. She used like a drum and like those eagles, pigeon as correct. Send messenger messages or medium. Messengers. Correct. Yeah. So, can I translate? Yeah, please. Do you want to add, or I can translate, right? No, you can translate because there is a lot to add. I think we will conclude here. ユディシュトラなんですけれども、宮殿に行った時には、ジャンブドゥピーパって、宇宙にそういう、大きな島があるんですけど、広大な島、そのうちの本当にドット点のようなところが、地球なんですね。その地球があるのはジャンブドゥピーパというその広大な土地の中に、ポンと一つ、ポツンとあるわけなんですけど、そのジャンブドゥピーパっていうその広大な土地の帝王だったわけなんですね。そこにたくさんの王国があって、それをまとめていた、帝王であったわけなんですけれども、ですからその広大な土地があるから、ユディシュトラはよくその
出張でいろんなところに赴いていたわけなんですね。トラベリング、旅をしていたわけなんですね。で、その時のアレンジメントも、ドローパディが行っていたということですね。で、例えば、10万の、1回の旅行につき、旅につき、10万の、馬と10万の象たちが、ついてきてたわけですね。そしてまた、サーバント、使いの者たちとか、ブラフマのたちっていうのもついてきてるわけなんですけれども、で、ドラウパディが、それらが、例えば、馬だとか馬や象の、その旅行に対して適しているかとか、そのふさわしい条件を満たしているかとか、あと、そのサーバント、使いの者たちとかがちゃんとしているかっていうのを、そういうことを調べて管理していたことも、それもドローパティが行っていたわけなんですね。で、例えばアメリカの大統領が日本に来るときだとか、その飛行機はそのエアフォースを使ってとか、あと、日本に着いた後、そのホテルはどこだとか、セキュリティガードが何人だとか、食べ物はどうするだとか、国内の移動はどのようにするか、それを誰が運転して、その車はどうやって用意していくかとか、そういった、あと会議はどこで行うかだとか、そういったことっていうのは、すべて誰かがアレンジしてるわけなんですね。で、そういったことの責任者として、ドローパディがユディシュトラを支えていたということです。はい。Yeah. And then, another aspect, these are, I'm just telling you the various aspects of her management. One was personal management, one was her own personal discipline, one was her own. So another aspect, she talks of the financial management that she used to do when they lived in the palace. So when Yudhishthir Maharaj, he became the emperor, his wealth became unlimited because he received gifts, taxes all over from, the entire Jambudvipa. Yes. And, the treasury was such that, those things were never to be found elsewhere other than, that were with Yudhishthir Maharaj. So Draupadi says, I alone had the calculation and the details of how much the treasury was, how much income came in terms of taxes and revenue, and how much expenses were done in terms of salaries and arrangements and this, that. If she was the alone person who had details of each and everything, rest, some information was with someone, some with someone, but she was the only single person who had all the details of the kingly treasury, the incomes, the expenditures, and what is kept where, and how everything is managed. So that's another aspect, her financial management. I'll translate. Yeah. So no one was assisting. She is the only No, one. No, of course she was. See, even if you see in office, the CEO knows everything. But under the CEO will have a CFO, Chief Financial Officer. The financial officer knows only the finances of the company. He doesn't know the technical, what the product is being made and what technology they will take, whether they will go into artificial intelligence now or after 3 months, what they will do, which product they. So all that single point information is with the CEO. But his assistants, the information and responsibilities are distributed. So if you ask the CFO, what is the product, what is the technicality, will he be able to answer? No. And if you ask the CTO, the Chief Technical Officer, how much was the revenue and how much tax you pay? He doesn't know. He doesn't know. But so CEO knows everything. But the whole she thing. was that alone person who knew everything. The whole story. Yeah. Correct. The assistants knew only some part of it, what was assigned to them. The department manager knows she works. Correct. Within her duty. But yes. Other things are very unclear for them. But for
So the CEO, they know the whole story. Correct. They know And the company as a whole. yes, and they manage it also at that whole level, right? Yes, whole level. Yes. Yes, I will translate. Yeah. で、ドロップディなんですけれども、ファイナンシャルマネジメント、お金の管理を行っていったわけなんですね。で、ジャンブドゥピーパーっていう、とっても非常に広大な土地、地球だけでも、地球だけでも、そこの地球だけでもそれ一つを管理するって想像を絶することなんですけれども、ジャンブティピッパっていうのは、それ以上、ものすごくとてつもない広大なところなんですね。で、そこのお金の管理っていうのをドローパティが一人で担ってたわけなんですね。だから、お金がどのぐらい入ってきて、どのぐらい出ていって、何に使ってとかいった細かいことの全体の流れっていうのを把握していたのはドローパティだけなんですね。で、細々としたことは、例えば使いの者が誰かにお金を渡すだとか、ある一部のところを誰かが計算してって別のものでやってたとしても、その全体像っていうのを、全貌を握っているのはドローパティだったわけなんですね。それほど、それをしっかりと把握していたわけなんですね。だからドローパティっていうのは本当に秀でた女性ですね。すべてにおいて、トップレベルの管理をしていたわけなんですね。Actually, Yeah. here, just a moment, I can see, Mm. like, I can see that we have 5 more minutes left. I don't know why this happened. Sorry. 5 more minutes left. Then Actually, this may be a Zoom free account. So it gives 40 minutes or something. No, this is under Anand-san account. This one is still under Anand-san account, but I can see there is Yeah. some time limit Okay. going on. I don't know why this happened. I will check with Anand-san now. Yeah, no issues. No issues. Anyway, I think next time onwards, we are going to go for some open source tool Yeah, but other than Zoom. because So, it seems like we have to finish within 5 minutes. That's why I want to check. okay, no issues. So we'll conclude. Yeah, we'll conclude. No issues. Just a moment. Yeah. Just a moment. Just a moment. I will check. I will talk to Anand-san first. Sorry, Sure, just a sure. moment. Just a moment. Yeah, go ahead. Go ahead.
Excuse me. Excuse me. Hello, Guruji. Yeah, Hare Krishna. Yeah, Yes. Hare Krishna. Yeah, in my screen, Yeah. on my screen, it shows Yeah. another 2 minutes left. I don't know why this Okay. happened. I just checked with Anand-san. Anand-san also don't know why this happened. She has No never. issues. Even if it's so, we have completed most of the thing. Just one or two key points that I can share over WhatsApp, or maybe next time also we can cover. And once we, Okay. so we have almost finished this topic, and then next we will cover the, the kidnapping of Duryodhan by Gandharvas, and the Pandavas rescuing Duryodhana from the Gandharvas. Kidnapping by Gandharvas, yes. So it's a small Gandharva. episode. We'll just cover that and then move forward. Oh, okay. She was kidnapped by someone. Duryodhan, not Draupadi, Duryodhan. Duryodhana was kidnapped by someone. Yeah, Gandharva. He actually wanted to humiliate the Pandavas, so he came to the place where they were staying, but he himself got humiliated. So we'll go through that interesting episode. So, anyway, now on my screen, I have 47 seconds left. I don't know what is going on because see, if this disconnects, no issues. We have covered almost everything. Yeah. And then we'll meet next time then. Yeah. Then I have some questions. Okay. So can I call WhatsApp later if this Zoom disconnects? This disconnects. Yeah, that is. I can continue. I just switch to WhatsApp and I want to talk. Can I? Yeah, sure. Yeah, I don't know why this happened. It's very strange. Okay, 5 seconds left. Let's see what's going on. Yeah. Excuse me. Nothing going on. It's already 0. No more time left, but still going on, right? Let me check. It's continuing. I will check if subscribe, like live stream is going on. I want to check. Just a moment. Yeah. Just a moment. Let me check. It's continuing. I will check if yeah, I think like live stream is going on. I want to check. Just a moment. Yeah. Just a moment. Yeah, I think it's going on. It's still going on. Okay, so maybe some wrong indication. But so these are the teachings. There are many more in lot of detail, but we just covered. Yeah, you translate. You want to translate? Yeah, and then I will also show the screen first. Okay. Just a minute. Yeah. So those are main points. Draupadi advised Satyabhama Bharma to have a good to be a good wife. Wife. So first Draupadi gave her own example. And in the future chapters, she gives very specific instructions to Satyabhama, what she should do and what she should not do. And if she is doing something, how she should do. So very specific instructions she gives in the next chapters. So that's it. So just two more very philosophical points that Draupadi makes. Okay, just a moment. So it's still going on. Zoom is going on. YouTube is also going on. Okay. So ドローパディはサチャバーマンの質問に対してどうやったらいい妻になってクリシュナに愛される素晴らしい妻でいれるんでしょうか。あなたのような奥さんになりたいですっていうことに関してドローパディが先ほど話したようにそのようにサティアバーマに重要なことを話したわけなんですね。で、それらはドローパディは個人的な経験に基づいて経験とそれに対しての結果に基づいてサティアバーマに分かち合ったわけなんですけど、次は
彼女はその実践的な何をしたらいいか、サチヤバーマがドワルカのクリシュナの妻として何を行ったらいいかっていうこと、実践的な具体的なことを今度はドローパディが伝えます。はい。There are two things, right? There are two things that Satyabhama should execute as a wife, right? No, there are many Many. instructions Draupadi gives in the subsequent chapters, Mhm. but there are two philosophical points that I wanted to speak, and then we'll just conclude. OK。他にもたくさんの教え、ドローパディがサチャバーマーにこうしたらいいとかっていう助言を与えたんですけれども、与えたんですね。まだまだたくさんあったんですけれども、で、あと、2つ哲学的な、ポイント、哲学的な観点からのポイントをドローパディが伝えてます。それを先生がまとめて教えてくださいます。はい、OK。Yeah, so one point that Draupadi says is that, I am so engrossed in my service and I am so focused. Engrossed. Engrossed. And I'm Engrossed so means like a deep. Absorbed. Yeah, completely absorbed. Yeah. She says that, I don't even realize when day turned into night and when night turned into day. In managing all this and taking care of my husband and family, day and night are just one for me. Day There and is no night day. Just one for me. Day and night are just one for me. Oh, okay. Yeah. In the sense, like, whether it's day or night, she is always ready to perform those activities. And while performing the activity, she is so absorbed that she doesn't realize when the day got over, when the night started, or when the night got over and when the day started. So that is her level of absorption and dedication. She was quite busy. She was quite absorbed, like a very sincerely, very deeply. Yes. She doesn't really care like a day and night. Yeah. Is it what you mean? Yes. She is so focused and so absorbed in her activities. That is one thing. And second very philosophical point, she says that in this world, O Satyabhama, one cannot achieve happiness by some other happiness. Only by taking some trouble, only by undergoing some difficulty, or only by undergoing some hardship can one attain happiness in life. Are you asking me? No, this is the point, philosophical point that Draupadi made to Satyabhama, that if we want happiness in life, that happiness will not come by our being happy, by some other happiness. That happiness will come when we do some hard work, when we take some trouble, and when we undergo some pain or some tapasya, some austerity. Only by these means can we gain happiness. You see what she's saying? She's saying happiness doesn't come from happiness. That is the way of this world. So, say if you like eating or if you like traveling, so that makes you happy. But then, say the happiness of eating will not give you the happiness of traveling. For the happiness of traveling, you have to work, earn some money, get some money, book your tickets, right? Do the planning. So all that requires effort, hard work, and focus. So that's what the point she is making to Satyabhama, that if you want the happiness from your husband, then you have to take the trouble and the hardship of managing all such things as I am doing. Because in this world, happiness is not attained from happiness. Happiness is attained from some hard work, from some trouble, from some austerity, from some effort. Only then happiness can be attained.
So these are very, deep philosophical points she We have to makes. take good action to get a good result, right? Good results, yes. And good action requires, dedication and knowledge and Dedication and patience. All these things are required. There might be some pain also while taking good action. So, so number one, the first philosophical point is she's deeply absorbed in the service, so she doesn't. I didn't get to the point what you wanted to say. Being absorbed is very yeah. So important. even like our teachers say, even Prabhupada said, right? When we are worshipping Krishna, when we are doing our spiritual practice, we have to be absorbed in that. You have to be absorbed. We have to be absorbed in that. Then you say that she doesn't care the day and the night. Yes. So she is so absorbed in her activities that even the passing of day and night doesn't affect her. Oh, I see. That means that shows how deeply she was absorbed. Yes. Okay, I will translate. で、2つの哲学的ポイントっていうのがあるので、それを先生がまとめてらっしゃる、まとめられたんですけれども、1つ目っていうのが、ドラウパディは非常に、没頭してるんですね。自分の任務に、義務に没頭してるわけなんですね。だから、何日経っただとか、昼から夜になったとか、夜が明けたとか、そういうことを気にしてない。そんなことがそんなことに影響されてないわけなんですね。だから、要するに、時間だけではなくて、その周囲で何が起こってるとか、誰が何か言ったとか、そういったことに惑わされてない、本当にってことです。だから本当に自分がやるべきことに、ちゃんとそこに心を集中して精一杯行っているってことなんですね。ってことですね。で、2番目なんですけれども、幸せっていうのは、単純に幸せから生じるってわけではないんですね。やっぱり自分が何か行動を起こして、いい行いをして、そしていい結果っていうのが返ってくるってことなんですね。例えば旅行に行きたいとかって、あと美味しいものを食べたいとかって思ったりとかして、で、美味しいものを食べるって言ったら幸せになれるんですけれども、美味しいものを食べたいと思ってて、美味しいものが食べれたら幸せなんですけれども、だからってその幸せから、旅行に行くっていう、それが実現できるわけではないんですね。旅行に行くんだったら、旅行に行くためのその計画だとか、お金を貯めるだとか、誰かからの情報をいただくとか、そういった試みをしなきゃいけないんですね。そこには痛みが伴ったりだとか、忍耐が必要であったりだとか、努力をするだとか、時間がかけるってことが必要なわけなんですね。ですから、そういった、それとか、トラブル、いろんな困難があったりとかするわけなんですね。だから、そういった努力をすることで幸せっていうものが得られるのですということを、この2つのフィロソフィカルポイントを伝えられました。Those two philosophical points were mentioned by Draupadi or from you? No, those points were made by Draupadi. Draupadi. Yes. はい。で、この2つの哲学的なポイントっていうのは、ドローパディから、サティアバーマーに当時教えられたことなんですね。はい。Yes. Yeah. So we it's like a be mindful. Yeah. Be mindful. Then, so to get good action, to have a good action, we need knowledge and dedication. Did you say like that in the end? Yes. We need knowledge and dedication. だからで、その行動を起こすことが大切なんですけれども、その努力を行うことが必要なんですが、その努力っていうのは、何に基づいてかっていうと、まず知識が必要ですし、それに、知識が必要ですし、そしてその
それに対しての、専念する、この願望だとか、その思いですね、心がけ、心の姿勢っていうのをですね、そういったものが後押しして努力を行うこと、行動を起こして良い結果を得ることができるということですね。はい、Thank you very much. Yeah. So, next chapters are Draupadi then giving very specific instruction to Satyabhama what she should do for Lord Krishna, how she will please him. And で、 so those 次 very, のチャプターになると、そのドローパディはサチャバーマにその具体的な行動について助言してるわけなんですね。サチャバーマがクリシュナに対して、クリシュナのために何をすべきかということを、この具体的な、自分の経験はすでに分かっちゃったので、今度はサチャバーマが実際に何をするかということを語っていくんですね。So, it will be next session. We will talk about this in next session. no, we will finish. conclude. We Yeah, will conclude. Okay. yeah. And then next time we'll discuss the Duryodhana's. He was trying to humiliate Pandavas, but he himself got humiliated, and how the heroic Pandavas rescued their envious brothers, Duryodhana and all. で、今からそのドラウパティがサチャバーマンに対して、サチャバーマンがどんな行動を起こすべきかっていうか、具体的な助言をする、この話を今されます。で、次回のセッションでは、その、ドリョーダナが、このパンドゥ兄弟たちっていうのを悩まそうとするんですけれども、結果的にドリョーダナが、誘拐されてしまって、So that means Duryodhana was kidnapped by Gandharvas. Yes. Gandharva. Yeah. Like a Svargaroka. Yeah, they are celestial beings. Yes. Then the Panduba was rescued. Arjun, Bhim, they rescued him. Yes. Okay, then. Okay, the Duryodhana was kidnapped. So we will talk about this in next time. Yes. ドロヨーダナがパンドゥ兄弟たちにトラブルを仕掛けようとするんですけれども、パンドゥ兄弟たちは、救出されて、一方、ドリヨーダナはスワルガローガのガンダルバ、そのガンダルバってスワルガローガにいる存在なんですけれども、はい、ガンダルバたちによって誘拐されてしまうっていう、その話を次回行います。So, after a long time, Duryodhana will come back. Come back in the story. ドリョーダナの話っていうのは、このしばらくの間全然触れてなかったんですけど、ついにドゥルヨーダナの話題に移っていくっていう、だから次回も楽しみですね。So, okay, then now we will conclude by talking how she is concretely instructing Satyabhama, right? Yes. Okay. We have concluded. Today also, like you might be aware, today is the day of Govardhan Puja. Okay, I mean you mean that you still want to add you still want to continue the Draupadi's instruction, right? No, we'll conclude that. I mean, you want to teach me how she instructed Satyam. Is it in the next session? No, we'll conclude Draupadi's instructions today. Those specific instructions she gave to Satyabhama, what she should do, what she should not do, how she should do things. So very sweet instruction she has given. We'll conclude that, we'll conclude this topic today and just discuss about that Govardhan Puja. Today is Govardhan Puja. Okay. So in Vrindavan, this mountain called as Govardhan is worshipped. And Lord Krishna lifted Govardhan on his little finger. So that history you all know. So today that auspicious day is also there of Diwali. So just to mention. Today is the day of the incident in which Krishna lifted
Govardhana. Yes, so last one whole week, Krishna lifted Govardhan, and today Govardhan Giriraj was worshipped by the Vrajavasis, and a lot of prasad, bhoga was offered to Giriraj, which Krishna accepted in the form of Govardhan hill. And, so even in temples today, sort of a mountain or a hill is made of rice and all food items, and Giriraj Shila is placed, and that worship is done today in temples, Krishna temples. So I just wanted to mention that. 7 days, for 7 days in the Govardhana. Krishna lifted Govardhan. Yes. To save people. People, right? yes. Like an umbrella. Umbrella, yes. Today is the 7th day. Today is the concluding. Yeah, today Govardhan was worshipped and offered the bhoga and worship. Yes. Govardhan was worshipped. Yes, mountain was worshipped. Yes. で、今日なんですけれども、クリシュナが、ゴバルダンの丘を持ち上げて、住人たちを守っていた、日の、この7日目の日なんですね。で、今日は7日目で、ゴバルダンのが、崇拝される、とても貴重な日なんですね。で、ゴバルダンのプージャが今日各地で行われているということです。Yes. Thank you very much. But I have one question. So thank you very much. I have one question too. Yeah, on the text. Yeah. Yeah. The last one, 24. These instructions are part of Srimad Bhagavatam and lived by them personally. They are foundation to successful Grihastha ashram. Oh, I don't understand this. So Draupadi, she lived those whatever instructions she is giving to Satyabhama, she lived it herself, right, in her life. Who lived? Draupadi. Draupadi lived. All these instructions that she is giving, she first lived herself, right? So it's not that lived personally, like followed. Follow, yes. She herself did all that. So it's not something that, she is just talking something from somewhere which she never did herself. So it's not like that. It's something, the instruction. That's not like from a book. That's not from books or teachers. Correct. How she lived. How she lived her life. Actually lived. Yes. Practically. How she practiced. Correct. And even today, if, husband and wives, they understand these principles. See, they may not be able to follow and do what Draupadi is doing. That's not possible. And let's accept that as a truth. But if we understand those principles, and if we are able to, manage our lives based on those principles and our teachings, definitely the married life and Grihastha ashram will become a success. We will advance spiritually and also in our family life, leaving behind a legacy for future generations. So that is important. So that means they are a foundation to successful Grihastha ashram. It's like a Grihastha ashram is something like the community, right? No. So there are 4 ashrams, like Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha, and Sannyasi. So Brahmachari person is not married, either boy or girl. Vanaprastha, again, they give up married life. And of course, sannyasi is beyond all these worldly considerations. So marriage, worldly affairs, managing house, guests, and charity, all that is part of Grihastha ashram. What is the meaning of ashram in this context? I thought the ashram is like a temple or something like a place. Correct. So ashram is where the person has taken shelter. Like a have we not taken shelter of our house and our relatives and our family? Right?
we are うん。living with them. Ashram means, as you said, ashram is a place where one lives. うん。So so married life is also a place where husband and wife are living うん。 and they are executing their duties. うん。 Hmm? うん。 In the うん。 same way, a うん。 brahmachari is living in the ashram of his guru う and ん。 he is serving his guru and executing the duties of a disciple. うん。 Correct? So that is brahmacharya ashram. Then next is grihastha ashram. So again, ashram means where one is living and where one has taken shelter. うん。 Vanaprastha ashram means you take shelter in the forest. うん。 You give up family life. うん。 And sannyas うん。 ashram means you are taking shelter in Hari, in Krishna. You have given up the world. うん。 So different stages of shelter and different stages of あ living. あ。ashram is like a shelter. Yes, you can say place where you live or place where you take shelter. A place where we live as a shelter. うん。 Or we take shelter. Okay. うん。Okay. So those they are the what Draupadi instructed. Those are like principles. Foundational Those principles, are yes. foundational principle. So we can't follow all of them, but based on the principle, we can live. Correct. We can So- apply うん。 what is practical for us and what we can do. うん。 うん。 Because So see, every we can apply skyscraper, every house, every what? I said every house, every skyscraper うん。 must be built on solid foundation. Yes, yes, yes. And that foundation should be based on engineering principles. うん。 うん。 Correct? Yes. Architectural and engineering principles. Yes, So if yes. they are not based on that sound architectural and engineering principles, what will happen? The house will collapse. Yeah, yes. うん。 So these instructions of Draupadi うん。 are those foundational principles うん。 which we understand and we follow in our limited way. So even our Grihastha ashram will become successful. Yeah, I think so. いや、で、まとめなんですけれども、ドラパディがスティアバーマーに教えたことなんですけれども、彼女の経験からスティアバーマーに教えを説いたわけなんですね。で、その後で、また別のチャプターでは、スティアバーマーの生活の中で実際に何をするかってことを具体的に伝えてるわけなんですね。それもドラパディの経験に基づいて話してるわけなんですね。要するに、ドラパディっていうのは、自分がその原理に基づいて、自分がその原理を生きたわけなんですね。だからそれは生きた教えになるわけなんですね。どっかの本から取ってきたとか、インターネットから持ってきた情報で自分は実際実践してないってわけじゃなくて、実際に自分が実践したことを伝えてるわけなんですね。これらのことは、シリマット・バカバタムにも、載っているってことですね。だからまた私たちは後ほど学ぶことができるわけなんですね。これがドローパディとか、教えを受けたサチャバーマーが、その教えを生きた、その教えを直接的に直に生きたわけなんで、これらは生きた教えなんですね。この原理原則に私たちは従うことによって全部は真似はできないんですけれども、その原理ってこの土台のファンデーションっていうのは、私たちは学って実践することができるわけですよね。それを私たちの生活の中に取り入れるってことですね。例えば、結婚している人は結婚生活に取り入れれるし、それで他にもその人間関係だとか友人関係だとか、一緒に働く人とか、そういった、いろんな人生のいろいろな局面で、私たちはそれを、実践することができるわけなんですね。例えば、家を建てるにしても、すごい高い高層ビルを建てるにしても、そこには土台が必要ってわけなんですね。エンジニアリングの知識に基づいた、土台が必要なんですね。その土台がちゃんとしてなければ、
地震とかなんか災害が来るとすぐ崩れちゃうわけなんですよね。その土台ってところを、ドローパティが、私たちに伝えているので、私たちは全部は、言われたこと全部ができるって、不可能ですね。ドローパティのようなことはできないんですけれども、その、私たちの限られた能力の中で、その限られたその生活スタイルの中で、その原理原則に基づいて生きるってことができますということです。Thank you very much for your teaching today. Thank you very much. It was very practical. Yeah, Hare Krishna. Very, Thank you. yeah, Hare Krishna. So I want to ask you a question. Okay. Yeah, yeah. So I will stop sharing the screen. Okay. Okay. Two questions. Okay, can you hear me? Yes, yes. The first question, it was in the WhatsApp. So, yeah, about Hari. Hari dances. I was very curious, Hari's dance. Lord Hari dances on our tongues. When it happens, I want to make sure it happens when we chant Krishna name, or when we are humble, respectful, or when we chant Krishna name humbly, respectfully, which makes which activity, which action I have to take to All make three. Hari dance on my tongue. All three. All three. Yeah, all three. So if you remember Chaitanya Mahaprabhu's words, Chaitanya Mahaprabhu is saying, Trunadapi sunikshena, tarorapi sahishuna, amanina manadena, Excuse kirtaniya me, sadahari. excuse me, Yeah. just a moment, Yeah. just a moment. It's something like something happened on the Zoom. Just a moment, I will check. Okay. Hello, can you say something? I need to check whether Okay. YouTube is So no issues. We'll question answers we can discuss also. just a minute. It's okay. It's still working. Okay. Can you continue? Okay. Maybe quickly. Yeah. So we. Yeah. So all of them. if you. Yeah, all of them, because that is what Chaitanya Mahaprabhu's instruction is. Trunadapi sunikshena, tarorapi sahisuna, amanina manadena, kirtaniya sadahari. So first of all, we have to chant. We have to ourselves become very humble. And then even when we interact with others, amanina manadena. So we have to give respects to others. Give and respect. And not expect respect in return. No, And even when we chant, not expect to get return. Respect in return. Respecting return. Respecting return. I see many a times, if you see the politicians, when the politicians, they form an alliance, one politician will respect the other person and
he will say so good things about the other person. And he will, make him look good before the people. And the other politician in return will tell good things about the first one and make him look good before the people. Reciprocate each other. But essentially they are just trying to help each other so that they win and they are able to rule together. If, so there is that expectation of getting in return. I will help you, you help me. I will respect you, you respect me. But then Chaitanya Mahaprabhu says, no. Amani na mana dena. So we have to respect others, but don't expect that, we will return. We will see this is very high standard. It's a very high standard. Do not expect we can get return. Respect in return. Do not expect to get return from them. Even I take action, I give respect. Okay. Correct. Wow. So when we do this thing, then of course, when we are chanting, so we are always, we have to be humble before Krishna, before God. So everyone has to be humble. But, Chaitanya Mahaprabhu says, these are some additional things you do. And then you will be able to chant continuously, non-stop. So that is the secret. Cool. So that means we should be humble. Then yes, we shouldn't expect. We shouldn't respect return from the person I respect. And then when we then we chant Krishna name humbly. Firmly. Again, when we are chanting humbly Lord Krishna's name, then we'll be able to keep chanting continuously. And when we chant, then Shastra say, even our Acharya say that it's like Krishna is dancing on our tongue because Krishna is non-different from his name. Okay. I will translate. Krishna Varnam, Visha Krishna. で、私の質問コーナーですけど、私の最初の質問なんですけれども、ロードハリ、主ハリが、私たちの舌の上でダンスをする、舞う時があって、舞ってくださることがあって、それはどんな時ですかって聞いたんですよね。それはクリシュナの聖なる皆を唱えた時ですか、それとも、私たちが人々に対して、周囲の人とか、いろんな、私たちが謙虚でいる、日常生活で謙虚でいる時ですか、それとも、私たちがクリシュナの名を唱えて、私たちがクリシュナの名を謙虚に唱えている時ですかっていうふうに聞いたんですよね。そしたら、すべてのこの3つすべての条件が叶った時に、主ハリが舌の上で踊ってくださるっていうふうに言われました。だから、私たちは、謙虚であること、それがとても大切であって、それで謙虚であって、しかも、謙虚であるからって言って、自分が敬意を示した相手が自分に敬意を示してくれると、それを期待してはいけない。見返りを求めないことって言われました。これがシュチャイタンナが伝えた重要なことですね。例えば政治家だったら、何か他の政治家たちにして、自分もそれを返してもらえるっていう、この、ギブアンドテイクの関係を成り立たせようとするわけですね。長寿ライバルをするんですね。そういった交渉をするんじゃなくて、でも謙虚である相手に尽くして、それに対しての見返りは期待しない。謙虚であって、相手も謙虚でなくてはいけないっていう見返りを期待しない。だからもっと高レベルの、もっとレベルの高い謙虚な姿勢であるってことですね。これかなり難しいですよね。難易度の高いものですね。そして、で、クリシュナに対しても、聖なる皆を唱えるときに、とても謙虚に唱えて、で、それでクリシュナ、マハマントラを、継続して唱えることで、主ハリが、舌の上で現れて、ダンスを踊ってくださるっていうことになります。Thank you very much. Oh, I have the last question. Yeah. Next question. Abhina. So, just in this previous. Abhinata Nami. Yeah, so there is no difference between Krishna and his holy name. で、シュクリシュナ、
自体と聖なる皆に対して違いはないんですね。これは同一なんですね。それは聖なる皆っていうのは音だけ、音ではなくて、単なる音ではなくて、もう主クリシュナそのものなんですね。Yes, thank you very much. Okay, the next question, last question, quickly. Yeah. シュリマット・バガバタム、3rd canto, and 16th chapter says, those who have once entered a Vaikuntha planet can never fall down. Sorry, 7th canto, which chapter? 3rd canto, 16th chapter. 7th canto, 16th chapter. Third, 1, 2, 3. Number Third. 3. Okay. Third. Which 16th verse? 16th chapter, and I think it's 12. It's like a purport. I think purport, the beginning of the purport, verse 12. It's talking about the Jaya Vijaya. 16th chapter in 3rd canto. 16th chapter, 3rd canto, and the 12 verse. Verse 12. Yeah, I'm referring to that Srimad Bhagavatam only, but 7th canto I am seeing only 15 chapters. Third canto. Third. 7th canto, 3rd chapter. No, 3rd canto. Acha, 1 minute. 3rd canto. Yes. 3. Aha. Canto 3. Okay. Canto 3, then 16th chapter. Yeah. Which verse? 12 verse. 12 verse purport. 12th verse. Okay. These servants of mine have transgressed, not knowing the mind of their master. ये ठीक है क्या? ये ठीक है? अबे भाई मेरा पैर उधर से नहीं पता ना देखना चाहिए Yes, this incident proves that those who have once entered a Vaikuntha planet can never fall down. Yeah. My question is, how about us? How about me? We are in the material world. Did we actually fall down from Vaikuntha or spiritual world? Then, you know, it says those who have once entered Vaikuntha planet can never fall down, right? So, Correct. but I wonder what happened to us? What happened to me? Did I come from Vaikuntha or spiritual world before, right? Many years ago. Yeah, actually, see, there is lot of philosophical debate on this topic. Yeah. Fall of the jiva. So, in India, lot of debate has happened and lot of discussions have happened. Fall of the jiva, where did the jiva come from into the material world? But, the very cryptic answer that Prabhupada gave is that now that you are in this frying pan, this material world is compared to a frying pan where everybody is sort of getting roasted or cooked. So Prabhupada said, how does it matter now that you are in this frying pan? How does it matter from where you came and how you came? Now the most important thing is that you get out from here. You get out from this frying pan and enter into Vaikuntha. Once you go there, you will get all the perfect knowledge.
where you came, how you came, what you came, and all that. So right now, your focus on how to get out of this place. So that is the very cryptic answer Prabhupada used to give, because this debate is sort of unending, and there are many very crucial, very deep points in this, that it's like a chicken and egg question, like what came before, did the chicken come or the egg Which come? comes first? Yeah. So if I say that you are in Vaikuntha, then you will say that, oh, but then you never fall down from Vaikuntha, so how did I fall down and come to material world? Right? And then if I say, no, you came from somewhere, but then from where I came, what I came, and I am a part of parcel of Krishna. And Bhagavad Gita says that, Krishna has said in Bhagavad Gita, 2nd chapter, that everyone, the soul is timeless. And, the soul is unborn. So if it is unborn, then how did it appear, Baba? So, these are questions which we will maybe not get an answer till we are in this material body, or till we have realized, supreme absolute truth, or we have realized that Shuddha Sattva state. Then maybe those answers will come. But, some questions, they don't have a very perfect answer. This is one of those questions: where did I come from, and how and why? Prabhupada said, don't bother too much about that. You just think of where you are going. You might have come from a palace, but then your activities are such that you are going to the prison. What is the use? You think about where you are going, and where you should be going, and work on that. All other questions will be answered over time. We have to focus on the present moment. Yes. What And we have to do instead of focus on getting out. I come from Paris, then I do something like a prison, then what is the use? I'm come What is from the Paris. use? Yeah, you might have come from Vaikuntha, but what is the point? You are landing up in the prison. I understand. Then, should we head for? Should I head for Vaikuntha, or should I head for Vrindavan? Yeah, you aim for Vrindavan, aim for Krishna, but then what is your true spiritual position, and where you will exactly be in the spiritual world, that will be revealed once you attain that Shuddha Sattva, and when you attain the perfection. So sometimes people say we should go to Vaikuntha planet. We can go back to Godhead, Vaikuntha planet. But Yes. so which one? I wonder which one. The Vaikuntha and Vrindavana is a bit different, right? Vrindavana. Yeah, see, that is what is spiritual variety. Like, that is what is like, Krishna and Vishnu, and Krishna and Narayana, and Narayana and Lord Rama. So essentially they are one and the same person, but there is a spiritual variety. And then which variety you finally are favorable for, and which variety you are able to serve Krishna the best. That is where you will go. But chanting of Hare Krishna mantra and all means destination is Golok Vrindavan only. Okay, I'll translate. So even our Pankajangadi Prabhu used to say, so you chant Hare Krishna, and the train is, you have this bullet trains in Japan, Tokyo to Osaka. Shinkansen. Shinkansen. So Shinkansen will stop it has very lot of stations in between also, right? If you want, you get down at Osaka, or if you want, you get down somewhere in between. It's up to you. So this Hare Krishna mantra, it takes you right up to Golok Vrindavan. The train culminates over there. But if you want to get down somewhere in Vaikuntha, or somewhere in Ayodhya or Dwarka, Mathura, it's up to you. And it's up to Krishna.
what is best for you. Okay. I will translate. Yeah. I will translate. 私の次の質問、最後の質問なんですけれども、シリマッタ・バガバタムの第3編の16章の12節に、バイクンタに、入ったら、バイクンタにたどり着いたものは、落ちることはないって書いてあるんですよね。じゃあ、物質世界にいる私たちっていうのは、バイクンタにどこから来たんですかってことだね。バイクンタに行ったんだったら、バイクンタから落ちるわけがないですし、物質世界にしかまだ生きたことがないのか、どういうことなんですかっていうふうに質問したわけなんですね。で、この答えなんですけれども、プラグパーダの私たちの恩師、プラグパーダの、お話によると、私たち、物質世界にいる私たちっていうのは、フライパンの上でこう、炙られている食べ物みたいなもんになって、だから、この下から火で燃やされて、なんか撃たれて、こう混ぜられて、こうロースト、なんか炙られてる感じの状態なんですね。そこから出ることが目的で、私はどこから来たのかっていうことを詳しく調べたところで何も大きな意味は持たないわけですね。そこに果てしない想像を膨らましただけで、そこには、それはあまり有意義ではないということなんですね。それって卵から先か、鶏から先かっていう話で、いろいろな説があって、いろいろな話があるんですけど、どれも、物質世界で肉体を持った私たちで論じることなので、実際わからなくて、実際に私たちがその精神世界に戻った時に自分ではっきりとわかるはずだ、わかることになるだろうと、知ることになるだろうということなんですね。例えて言うなら、私がどっか皇室の生まれで、だけどこのシャバの、世界でヤクザのように生活をしているとして、そしたら、私は皇室の生まれですってこう主張することに特に何の意味もないですよね。で、ヤクザのように生活していて、刑務所に入れられてしまって、で、私は皇室の生まれですと主張したところで、その、そのヤクザのような、この生活することから抜け出すことの方が重要ですよね。だから私たちはその精神世界に抜け出して精神世界に向かうってことが重要なんで、どこから来たってとこにこう果てしない想像を今巡らしたとしても、肉体を持った私たちには答えが見つからないので、精神世界に行った時に全てが分かりますってことですね。で、私たちはバイクンタを目指すべきなのか、ブリンダーバナを目指すべきなのかっていうふうに聞いたんですけれども、クリシュナとのスピリチュアル世界にはバラエティがあるので、バラエティがあって、ナラヤンだったり、ビシュヌだったりだとか、ラマチャンドラだとか、クリシュナだったりするんですけれども、クリシュナのいる、このビンダーマンを目指すんです。目指して、で、精神世界にたどり着いたときに、そのクリシュナの意思で、私たちがどこにたどり着けるのかっていうのが決まるんですね。まあ、トゥーラかもしれないし、ドアルかもしれないし、バイクンタのどこかの惑星かもしれないし、それはクリシュナの意思にお任せすることになるっていうことになります。ですから、例えば新幹線とかで、東京から大阪行きの新幹線があるとして、で、行き先は大阪だとしても、そこに何回かストップするところがあるはずなんで、そこで止まるかどうかっていう、そこで降りなきゃいけないかどうかっていうのは、それはクリシュナの意思になるわけなんですね。で、だけど私たちが目指すのは、そのバイクンタ、最終目的地を目指して、で、そこでクリシュナと個人的に交際をするっていうのを目指して、それで献身奉仕を続けていってくださいということでした。Thank you very much for your answer, wonderful answer. Hare Krishna. Yeah. Thank you. ハレクリシナ Vanchakakalpatarubhasmi kripasindhu bhavacha patitanam pavanam vaishnavim. So I'll send the updated slides and then we'll continue. Yes, I'm not sure how long Anna-san will still
continue subscription. I will ask her. It's okay. Even if she gives up the subscription, not an issue. We can use other means. A lot of other things are there. Yeah, And but some recording. I haven't found the good one yet. Okay, I think Teams, Google Teams and a screen recorder should be sufficient. But still, it's a subscription. The subscription fee incurs. Sorry, your voice was breaking. Google Translation. Hello. Hello. Yeah, Hare Krishna. Yeah, Hare Krishna. Yeah, Google Team. Yeah, I'm able to costs. hear. Yeah. It costs. Yeah. I think there is a subscription. Okay, then there is Google Meet also. That is free. Let me check. Let me check and I'll get back to you. Google Meet, one-to-one meeting is still okay. One-to-one meeting is unlimited. Correct. One-to-one meeting is unlimited, but I still need another device to record. Google Meet doesn't. No. Google Meet. If we don't pay subscription, we can't record it. Okay. No. On your PC, I can install some free recording tool that records the screen and the audio, and then it encrypts it into a MP4 or something that can be uploaded into YouTube. I'll just look into that. Yeah. And I'll update on WhatsApp. Yeah. Then before we find a good facility, maybe, for example, I can still use. We can test also. Yeah, we can test also. I can use my Zoom account. Then 40 minutes. Then Correct. we can finish, and then again we can start rejoin after 10 minutes. Yeah. We don't need 10 minutes. Immediately we can rejoin. Okay. Yeah. If we purposely end it, then we can just jump to the next meeting. Right. So then we can so maybe those recording cannot be put together, but it's a different YouTube. It should be different record. But no. These video files we can combine. We have software for that. But in Japan, I tried to find, but more than 1 hour, it's not. We still have to pay if we want to combine more than 1 hour. Fine, no issues. I know of some free tools that I have used. I've used for some temple services also. We can test different we can ways. Test and Anyway, and in the beginning, for me, it's not easy for me to do YouTube live streaming. Maybe we can archive later. Yeah. We can upload later. Yes. Upload later. I cannot do it at the same time, everything. Correct. Yeah. Okay, we will talk about this later again. Sure. Hidden live video editing tool. I don't know what this. I haven't. Freeware. Hidden. Don't worry. I'll send the details or I'll manage. Not an issue. Okay. Yeah. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much. Thank you. For a wonderful session. Hare. Good night. Good night.